Saya tahu kamu suka saya punya videos yang less than 20k. And one of my most watched videos 10k punya video, and you guys love it so much. Sekarang saya ada satu motosikal baru lagi yang harga dia less than 15k, 10.488 saja kamu boleh dapat. The newest. Oh, it's okay. Ini hari kita ada motosikal yang harga dia 10.488. It's a sport bike. It's a CF motor. This is the 250 SR Lite. So I finally dapat sudah review ini motosikal because saya menunggu dia punya warna yang paling seksi sampai untuk tunjuk kamu. And sekarang ada sudah. Okay, so ini motosikal. What is it? Okay. Sebelum ni saya pernah review the 250 NK Lite in my 10k punya videos. So itu motor sekarang dia punya harga dah jatuh sudah sikit. Which this one also sekarang 10.488 sudah. So I will do this as express as possible, yang paling short punya video. Kita start dari depan sampai belakang, kita tengok pictures dia. Let's go. Starting dari depan, kamu boleh nampak dia punya tires pakai 110/70/17 dengan dia punya shock absorbers yang not upside down, bukan terbalik. This is just normal telescopic stuff, okay? And then dia punya disc brake satu biji besar, 2-pot. Very simple, not much to say. Memang because dia punya weight ni sangat-sangat ringan, memang cukup stop ni motosikal like a performance bike jugalah, okay? And then dia punya lampu, oh my god, dia punya lampu, man. Saya tidak tahu kenapa saya tengok ini CF motor every single time. Saya just mau like, oh yeah, so beautiful. Walaupun ini harga dia 10.000 saja, oh, kau tidak akan rasa dia memang 250 because dia punya design. And ini motosikal is powered by a 249cc single cylinder engine, 27 horsepower, and also 22 Newton meters of torque. Okay? So kalau kamu punya badan okay lah, tidak terlampau besar macho macam The Rock, memang dia boleh jalan quite laju juga, 1415, no worries. Okay? Cuma itu saja because dia single cylinder. Masa kamu idle first gear, second gear, mungkin kamu akan rasa dia punya cylinder ada tamping sikit. So in order to kasih hilang tu tamping, ride laju sajalah. Untuk dia punya buntut belakang ni dia pakai 140/60/17 punya tire, which is untuk sport bike pun actually quite murah lah untuk ganti nanti kalau dia botak sudah. And dia punya exhaust kan, kau tidak nampak satu yang besar macam biasa SC Project or whatever, because dia very neatly dia kasih tak di bawah ini motosikal, nampak sangat smart, sangat clear. Nanti kita dengar exhaust dia bunyi macam mana. Okay, so single disc brake at the back. Dia punya rear shocks is preload adjustable, not much, very basic also. And dengan belakang dia kamu boleh nampaklah lampu sangat cantik dengan signature CF motor punya aerodynamic lubang-lubang. Okay, so later I will sit on the bike, we do sound check, and then dengan dia punya seat quality, dia punya ride quality, kita satu kali buat semua lah. I think that time is now. So in terms of the design of this motorcycle, dari jauh kau nampak dia, oh walaupun stiker dia 250, tapi ini bike somehow dia nampak lagi besar dari 250, So nampak dia punya design macam ganas, macam engine dia besar, but yes, dia 250 single cylinder. And one of the good things about ini motosikal, dia sangat ringan. Okay, sangat ringan sampai saya satu tangan pun boleh tarik kasih naik sudah. That's how easy it is. Ini kalau kamu tiada duit beli dumbbell di rumah mau buat gym, kau pakai ni motosikal saja. Confirm kau ada six pack juga tuh. Confirm. So now kita duduk ni motosikal yang sangat seksi ni. Okay. So boleh rasa dia punya dia punya suspension ni actually tidak terlampau keras. Dia punya rebound is okay. But kalau kamu jalan jauh, saya rasa memang akan keras sikit lah kalau kamu hantam all the time, especially di jalan KK ni. Susah sikit, Okay.
But overall design dia untuk saya yang 175 cm ni, saya punya kaki ada bend sikit, boleh flat foot easily. Okay, so comfortable lah, tidak terlampau lean down juga. So what happens if kamu punya height ada turun sikit? Let's say 160 cm, 160. You can see now. So if badan kamu 160 cm, this is your prime example, one of the best salesmen in CF Motor Malaysia. 160 cm, how do you feel? Is it okay? Comfortable? It's very light. It's very easy to control. Kaki, For my height, kaki sampai? not exactly flat foot lah, but okay lah. Okay, ah? So for people that is 160 centimeters, they can handle it, do you think? Yeah, of course. Of course, dia bilang, so apalagi belilah, beli sama dia, nanti saya simpan phone number. Okay, bagi dia duit. So last thing saya mau cakap sama you guys kan, kalau kamu beli ni motosikal, please, I don't know what is CF Motor thinking. Ini motor kan actually cantik sudah. Kenapa dia simpan play to win sini? Buka tu stiker, okay? Kau beli, kau buka. Okay. And then belakang sini ada tulis more fun lagi. Apa tu delivery company yang tutup sudah? Okay. The stickers please get rid of it. Gone. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan, masa yang kamu menunggu-nunggu sudah tiba. Kita buat sound check. Let's go. Okay, dia punya thumb ni is not as annoying as saya rasa lah. Dia tidak terlampau like feels like a tractor so much. Especially masa kau kasih high rev sudah dah, dia punya pitch jadi tinggi, sudah kan. Kau tidak akan rasa dia punya thumping sudah. Itu sajalah untuk kasih hilang dia punya thumping. You must go fast, laju, okay, as fast as you can. Salam sejahtera everybody, welcome to the cockpit of the 250 SR Lite. Okay, so banding sama the 250S NK Lite kan, dia actually ada sikit-sikit feature yang missing. And dia punya dash ni actually nampak lagi banyak macam QJ motor dari CF Motor. So I wonder if they share the same component lah kan. Macam sama saja ni. But if you look at it, it's a very complete dash. Okay, kamu dapat lah masa, kamu dapat kamu punya speed, ada your apa tu rev gauge, kamu punya top speed, kamu punya fuel gauge di sini, your temperature is over here. Okay, everything you need is here. Tapi dia tiada tire pressure monitoring. At this price, saya boleh faham. Okay, so if you look at the left side of the assembly, kamu boleh nampak here ada dia punya speeding light, and then sini ada highlight, low light. And then dia punya mode ni, untuk the NK Lite kan kamu dapat Eco and Sport mode, but ini actually tak ada. Okay, so the Eco and Sport mode is you. How hard you twist the throttle is up to you. Okay, so dia punya mode ni untuk apa? Untuk kamu tukar dia punya trip punya data, and average miles and stuff saja. It's not nothing special lah. Okay, so di bawah the mode button you get the horn and also the signal paling bawah kiri kanan, and then tekan tengah untuk cancel. Begitu simple saja. Okay, so now we move to the middle. The middle is over here, and then ada satu flap just like the NK Lite. Kamu boleh dapat, oh my god, Type C, OMG, kamu boleh charge kamu punya Nintendo Switch di sini. But just joking lah, don't do that. Don't play games while riding. Okay, dia ada USB biasa sama Type C. Okay, very complete setup. I like this a lot. And then kita tengok kanan. So kanan kamu ada ignition loh, okay. Prime kamu punya fuel tank, taring bawah untuk start motorcycle, and then di bawah dia ada hazard lights. Okay, that's about it. Very simple lah, not much else to that. So you now join me on the outside of the CF Motor Malaysia showroom, brand new. Okay, with this motorcycle that we're gonna rev. So upon sitting di motorcycle ini, dia punya seat is quite nice. It hugs my butt, and dia punya clutch is also tuned very sensitive. Kalau lepas saja dia jalan sudah. Nah, tengok, terus itu otomatik. Okay, but now let's go for a few short rides and we see how it handles. Okay, zoom.
Oh, okay, so 250cc is big, okay? So 250cc boleh dikatakan, okay, kau perlukan lesen B full sudah lah, alright. So, the accelerator quite nice, you know. Kalau kau tarik sudah, kau jalan sudah kan, kau tidak rasa dia punya thumping sudah. Woohoo! Okay, it was second clear. Kita main second gear tadi. It was quite healthy. Boleh cakapkan, you can feel all the 22 meters of torque ini motosikal adalah. Okay, so sekarang kita buat hill test sudah. Okay, and then nanti kita cakap ride quality lah. Okay, now saya coba second gear naik ni hill kalau boleh. Woohoo! Okay, no problem lah. Dia punya torque very addictive. And then ni motosikal kan begitu ringan, walau macam basikal loh. Kamu buang dari kiri kanan, very fantastic. Okay, senang saja lah. Okay, first gear, second gear, let's go. 1, 2, 3. Okay, this motosikal dia pandai bagi kau illusion dia sangat laju. Tapi masa kau tengok tu motor, actually it's, yeah, directly jadi satu motosikal yang one cylinder 250. Because dia punya first gear macam tidak boleh tarik terlampau tinggi. And then second gear wise pun sama juga. Ya, second gear full rev kan, paling-paling kau dapat saja around 40 plus. Third gear baru the speed really pick up. Yeah. So after test riding ni motosikal, saya ada a few viewpoints, and I'm gonna tell you the viewpoints right now. So ini motosikal for 250, yes dia ada torque because dia single cylinder. Dia bukan macam motosikal yang banyak cylinder, but it requires very high rev. Okay, so just now as we do the hill test, memang boleh rasa second or third gear saya rasa effortless mau naik. Mungkin because saya punya badan ringan, tapi boleh juga mungkin because dia punya engine cukup torque. In terms of handling compared to the NK, I felt that this is more performance oriented. Okay, dia melekat to the lantai much better. Dia punya rebound maksud dia a little bit slower lah. Okay, so for absolute comfort, you should be looking at itu motosikal, bukan yang ini. Tapi kalau kamu mau corner macam rocket ship, because ini motosikal so ringan. Tadi masa saya turn punya turn kan, satu tangan saja mau tarik pergi kanan, itu motosikal lean sudah habis. Ringan, okay? No, top speed is not the number one priority. Tapi kalau kamu masuk corner sama ni motosikal, yes, you'll be faster than a lot of people yang tidak pandai corner. Okay, so thank you. This is the end of the video. Saya mau kasih tahu kamu harga dia sekali lagi 10,488 ringgit. Boleh jumpa ini motosikal di CF Motor Malaysia Showroom Kota Kinabalu, Sabah. And then you can talk to Mr. Iqbal just now to know more about this motorcycle. And I'll see you next time. Maxu out.